Hi everybody. So in the previous class we discussed about the structure of plant and animal cell. Okay. So we studied the difference between the plant cell and animal cell and the similarities between the plant cell and animal cell. Okay. If you define or if you discuss the difference between the plant and animal cell, plant has cell wall, but the cell wall is absent in animal cell. So plant have chloroplast, but chloroplast is absent in animal cell, and centriole is present in plant cell, but it is absent in animal cell. And the similarities between the plant cell and animal cell is presence of the same kind of cell membrane. Okay, so membrane is the same, cytoplasm content is same, cell organelles are same. Okay, so like a nucleus, Golgi complex, endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, lysosomes, peroxisomes, these are all present in both in plant and animal cell. Okay, so there is a brief description of a plant and animal cell we discussed in the previous class. Okay, so now let us discuss each and every structure of a plant cell or animal cell in detail. Okay, so let us discuss the detailed structure of that cell membrane. Okay, so let's discuss the structure of cell membrane. So this cell membrane is common for all living organisms, whether it is a prokaryote or eukaryote. In all organisms, the composition of cell membrane is same. So it is also called as a plasma membrane. It is also called as plasma membrane. Irrespective of the type of organism, the plasma membrane composition is same. Okay, suppose if you consider bacteria, or if you consider plant cell, or if you consider animal cell as well. So in case of bacteria, outermost cell wall is present. Similarly, plant cell also has cell wall, but this cell wall is absent in animal cell. Okay, so after this cell wall is the cell membrane. So here is the cell membrane. Here is the cell membrane, and animal cells also has that membrane. Okay, so this is cell wall. This is cell wall. This is cell wall. Then cell membrane or plasma membrane. So this is cell membrane. This is also cell membrane. Okay, so the blue color one is the cell membrane. So that cell membrane encloses the fluid called as cytoplasm. So it also encloses that fluid called as cytoplasm. It also encloses that fluid called as cytoplasm. So within this cytoplasm, except this bacteria. So bacteria dalli matra genetic material itto. So it is DNA. So here also it has DNA. So illu kuda DNA irutte, illu kuda DNA irutte, but it is linear in shape. Okay, so that is DNA. So here is the DNA, here is the DNA. But in this case, this DNA is surrounded by that membrane, yellow membrane. So here also it is membrane. Okay, so DNA adre, so this is again membrane. Okay, so this is membrane. So this is also membrane. And whatever the structure which are present in this blue color, they are all membranes. Idu kuda membrane, idu kuda membrane, idu kuda membrane. Okay, so here also it has this membrane, it has this membrane, it has this structure, then they're surrounded by membrane. Okay, and
Okay, so all these structures are made up of membrane only. So this is having membrane, this is 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 also membrane, this is also membrane. So like that, membrane bounded organelles, all those membrane bounded organelles including chloroplast, mitochondria, they are all having the membrane. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಟ್ membrane is made up of only two components. So this membrane composed of lipid and protein. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳು, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಗಾಲ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Okay, so that is a common composition. Even the membrane of this bacteria, cell membrane ಏನಿದೆ, this cell membrane also made up of the same composition, lipid and protein. Okay, but the amount of lipid and protein may vary from different organelle to organelle. Okay, andre the composition of amount of lipid and protein may vary in nuclear membrane and in mitochondria, chloroplast, Golgi complex, endoplasmic reticulum. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, so let us discuss how the structure, what is the structure of that membrane in detail. Okay, so in earlier days the analysis of membrane, okay, prove that the membrane consisting of this lipid and protein, and how the arrangement is. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ವರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಲಿಪಿಡನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಮೊದಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಈ ಥರ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇವನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ದಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ 1940s. ಓಕೆ, ಸೊ 1940s ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್
make possible the study of membrane easy. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ RBC, ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಈ RBCನೇ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಪ್ಚರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ RBC ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್. Okay, so whatever the model they put forward in the earlier days, but those models are unable to explain the function of the membrane. Membrane ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ osmosis, the movement of water across the membrane, movement of different ions across the membrane, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹೌ ದ ions are move across the membrane, how the water is move across the membrane. Suppose ಈಗ ವಾಟರ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಪಿಡಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಲಿಪಿಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಮಾಡಲಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಯರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇನ್ 1970s, ಓಕೆ, ಸೊ 1970s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅವೆರಡೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ 1970s. ಸೊ 70s ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ Nicholson proposed fluid mosaic model of a cell membrane. According to them, lipid forms bilayer. So lipid forms bilayer. So okay, ಅಂದರೆ ಲಿಪಿಡ್ಡು ಎರಡು ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ, ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಪಿಡ್ಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಪ್ರೋಟೀನು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ 2 ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ 3 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಥರದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ L, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್, this is protein, this is lipid, this is protein, this is protein, this is lipid, this is also lipid. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದ್ರು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಇದರಲ್ಲೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಇದರಲ್ಲೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್, ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ 2 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬಟ್ ಇದು ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನು 2 ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಆದಮೇಲಿಲ್ಲ,
2 layers ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಪಿಡ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಲಿಪಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೈ ಲೇಯರ್, protein embedded within bilipid layer. Okay, so ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The name of that model is fluid mosaic model. Remember the name of model name, who proposed it, what is the feature. Okay, and this model explains properly how the water or any ions moves across the membrane. Okay, so ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ water cannot pass through it. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಅಯಾನ್ಸ್, Na+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, K+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದೆ ಪುಟ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ನು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now the most accepted model of membrane is fluid mosaic model. According to this model, lipid forms bilayer and protein embedded within the bilipid layer that helps in transport of water, transport of different ions, okay, across the membrane. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. Okay, so let us discuss how that fluid mosaic model is and how it look like in detail. ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ RBCನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಈಗ RBCನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಅರೌಂಡ್ 52% ಲಿಪಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅರೌಂಡ್ 40% ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ 40%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 8% ಏನಿದೆ, ಸೊ ಶುಗರ್. ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಶುಗರು 8% ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಥರ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶುಗರು 8% ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಿಪಿಡ್ 52%, ಪ್ರೋಟೀನ್ 40%, ಶುಗರ್ 8% ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ RBC. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು 60%, ಲಿಪಿಡ್ 40% ಆ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬರೆಯೋದಿದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್. Okay, so let me draw the diagram first. Later I will explain the structure in detail. Okay, so ಈಗ RBC ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸರಿ.
ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇನೆ ಆಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್, ಓಕೆ. ಇದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ, ಓಕೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸರಿನೇ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ಈ ಥರ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಚೂರು ಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿರೋದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಬರ್ಕೊಬೇಡಿ, ಲೈಟಾಗಿರಲಿ. ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಥರ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ. ದೆನ್ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಆದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾರ್ಕಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಫಿಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ 2 ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಒಂದು ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೈಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಪಿಡ್, ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್, ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್, this is one lipid layer, this is another lipid layer, 2 lipid layers. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಲೈಟಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಲೇಯರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್, ಇದು ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಲಿಪಿಡಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಪಿಡ್ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ. ಈ ಥರ ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. Okay, so like this, write it randomly. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಮಣಿ ಸರ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ದಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. So like this you can write the lipid layer. Okay, so this forms the lipid layer. ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. These are all proteins. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ನ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ this structure is called as so this is lipid molecule.
This is single lipid. Okay, so this lipid has head and tail. It has head and tail. And you should remember the properties of this head and tail. So head is hydrophilic. Hydrophilic ಅಂದ್ರೆ which loves water ಅಂತೇಳಿ. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್, ಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟು ಲವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. You can remember this. Head is hydrophilic and tail is hydrophobic. Okay, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಎದುರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಲೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ bilipid layer. So this is bilipid layer. Okay, ಎರಡು ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್, this is another layer. So and this is lipid, and let me write ಅದರ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so let me write it has head, this is tail. Okay, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, so this proteins shows some associations. Not all proteins, some proteins shows this structure. Okay, and this is and the two kinds of proteins are present here. The protein which is present throughout the length of lipid layer, ಎರಡು ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದಲೂ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು. ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು. ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ bilipid layer is called as intrinsic protein. Okay, or it is also called as integral protein. Integral ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, integral protein. Okay, the one which is present only to one lipid layer level, it is called extrinsic protein. Extrinsic protein, or it is also called as peripheral protein. It is called as peripheral protein. Okay, then and this represents sugar. Okay, so the one protein which shows the association with sugar, or you can also call as ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model proposed that membrane is made up of lipid and protein. Okay, so according to the fluid mosaic model proposes that membrane is made up of a lipid and protein.
Lipid has head and tail. Head and tail. Head is hydrophilic. Tail is hydrophobic. Hydrophobic. Okay. Lipids arranged as bilipid layer. So lipid arranged as bilipid layer. Okay, next one. Lipid shows association with phosphate called as phospholipid. Okay, so this phospholipid gives the fluidity, very important. Phospholipid gives fluidity. Phospholipid gives fluidity to the membrane. Okay, so membrane inge flexible irutte. Yake flexible irutte andre because this membrane is made up of phospholipid. Okay. Protein embed within bilipid layer. Protein embed within bilipid layer. There are two types of proteins. There are two types of proteins are present. There are two types of proteins present. One present across the bilipid layer called this one. Across the bilipid layer ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತದ್ದು integral protein. And another present towards periphery called peripheral protein. Called peripheral protein. Okay, next point. Protein associated with glucose ಅಥವಾ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಶುಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. So protein associated with the glucose called as glycoprotein. They are present within lipid. Okay, for further stability, cholesterol gives further stability. Okay, so integral proteins helps in osmosis,
transportation of ions. Transportation of ions. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, two types of proteins were present. The one which is present across the membrane is called as integral protein, and the one which is present towards the periphery called as peripheral protein. Sometimes this protein associated with the sugar or glucose called as a glycoprotein. So our e protein now glycoprotein anta kariyಬಹುದು. And not all proteins are associated with the glucose. Only few are associated with the glucose called as glycoproteins. And sometimes the presence of cholesterol gives the stability to the membrane. And this membrane explain how the movement of ions takes place through this extrinsic protein. Movement of movement of water or movement of different kinds of ions takes place. Okay, adana active transport and passive transport anta helteve. Both active and passive transport takes place through this membrane. Integral protein mukantra agutte. So transportation alli ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, active and passive transport. ಸೊ ಇದೇನು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. Active and passive transport takes place through membrane, through protein. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸೆಲ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ವಾಟರು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇ ಇಫ್ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ they need to spend ATP. ATPನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ATP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ATP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಬೋತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಎಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ Na+ ಮತ್ತು K+, Na+ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, K+ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಅಂದರೆ Na+ ಒಳಗಡೆ ಪಂಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ATP ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ K+ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ATP ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Hope you understand the structure of a fluid mosaic model. Thank you.